Hapo. Hapo napata. Jamani tuko tayari? Vula. Jamani malizeni basi, malizeni. Ndio maana tumeita muda mrefu. Tunafunga hapa sawa? Tunaanza kazi. Vula, anza, utaleta hapa kwa Toby ndio moderator, Toby ataflow. Twende kazi. Habari za wakati huu mtazamaji wa Azam TV popote pale ulipo, na hii ni kuelekea siku ya Simba Day, ambapo kesho Simba wamewaalika mabingwa wa zamani wa Kenya, lakini timu pekee katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kutwaa kombe la washindi barani Afrika mwaka 1987, Gor Mahia ya Kenya. Tayari kocha hapa Charles Akono akiambatana na Philemon Otieno, nahodha wa timu hii, wako tayari, na Charles Sebastian ndiye ambaye anaongoza mkutano huu baina ya wanahabari na makocha wa timu zote mbili. Habari za saizi ndugu zangu waandishi wa habari. Kwa mara nyingine tena tunawakaribisha kwa niaba ya mashabiki wapenzi wanachama wa Simba Sports Club, lakini pia wapenzi wote wa soka ambao wanafuatilia Simba Sports Club mahala popote ambapo wapo. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu tukiwa tumebakiwa pengine na siku moja au saa chache kabla ya kushuhudia tamasha la 16 la Simba Day. Tangu mwaka wa kwanza inaanzishwa tamasha hili kubwa kwa sasa Afrika, tunaenda kutimiza tamasha la 16. Si kitu kidogo, si kazi ndogo, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini wale wote ambao mnaangalia saizi, wale wote ambao mnafuatilia press conference hii, tutaenda kushuhudia awamu hii au tamasha hili la 16 la Simba Day. Miongoni mwa wale ambao tumewaletea hii leo, kabla kocha wa Gor Mahia lakini pia nahodha wa Gor Mahia kuzungumza, kuna taarifa chache ambazo ziko nataka kuwafikishia wale wote ambao wamepanga kufika siku ya kesho. Ratiba inaonyesha mageti yote ambayo yataruhusu mashabiki kuingia uwanjani yataanza kuwa wazi saa 2 kamili asubuhi. Kwa hiyo mpenzi, mshabiki, mwanachama Simba Sports Club uliopo kokote pale ambapo umepanga kuja kushuhudia tamasha hili kubwa, kushuhudia burudani ambazo zitapatikana siku hiyo ya kesho, mageti yatakuwa wazi kuanzia saa 2 asubuhi. Ikifika tu saa 2 asubuhi tayari mageti yatakuwa yameshafunguliwa na kila mmoja ataenda au ataingia ndani ya uwanja kukaa mahala ambapo tiketi yake inamruhusu yeye kukaa hapo. Kwa yale maswali, mageti yatakuwa wazi saa ngapi, tumeamua kuweka mageti wazi mapema ili mashabiki waanze kuingia uwanjani mapema, kuepusha wale wa dakika 10, 15 wa mchana zaidi wa jioni, kwa tumeka hilo mapema ili mashabiki waweze kuingia uwanjani mapema. Na ukiingia uwanjani mapema si kama unaingia tu uwanjani unaenda kukaa. Kutakuwa na burudani nyingi tofauti, burudani mbalimbali ambazo wewe ambao umeingia uwanjani mapema zitakufanya kuwa mwenye furaha na raha kama ilivyo siku yenyewe. Miongoni mwa burudani ambazo tutakuwa nazo ni mechi ya Simba Veterans, wachezaji wa zamani wa Simba Sports Club, wana timu yao bora. Na si wachezaji, tuna wachezaji ambao wamefanya vizuri. Simba Veterans watakuwepo siku ya kesho kucheza mchezo wa kirafiki. Tutakuja kufahamu watacheza na nani.
lakini pia tutakuja kushuhudia management ya Simba Sports Club ikicheza mechi ya kirafiki. Hii management ikiongozwa na CEO Zubeda Hassan Sakuru pamoja na watendaji wengine wote watapatikana kwenye timu hii ya management. Tutakuja kwa taarifa pia watacheza na nani, lakini pia tutakuja kushuhudia mchezo mwingine wa timu yetu ya vijana youth itacheza mchezo wa kirafiki, lakini pia tutakuja kushuhudia mechi ya wadhamini wetu kwa maana sponsor watakuwa na mchezo mwingine wa kirafiki, bila kuwasahau wanadada wetu Simba Queens nao watapatikana siku ya kesho kuendelea kutoa burudani kwa wale wote ambao watakuwa wameingia uwanjani mapema. Haitaishia hapo. Kwa wale ambao wameingia uwanjani mapema, kama tunakumbuka, tumeona, tumesikia, tumefuatilia juma lililopita meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali alimtambulisha msanii main artist ambaye atatumbuiza siku hiyo ya kesho. Mbosso atapatikana kwa maana burudani ambayo itapatikana kesho. Mbosso ni miongoni mwa watu ambao watatoa burudani siku hiyo ya kesho. Nadhani tunafahamu na vibao vyake ambavyo anatamba navyo sasa hivi, tutaburudika naye. Lakini pia Chino Wanaman atapatikana siku ya kesho, burudani itapatikana kutosha kutoka kwa Chino Wanaman. Lakini pia Joe Makini ametambulishwa jana, tutapata burudani yake kutosha. Lakini pia kuna wasanii wengine wawili watatambulishwa siku hii ya leo kuelekea kwenye hilo tamasha la Simba Sports Club kwa maana Simba Day siku ya kesho, nao watakuwa sehemu ya kutoa burudani siku hiyo ya Simba Day. Kwa hiyo ndio maana mageti yamefunguliwa mapema ili kwenda kushuhudia hizo burudani. Kushuhudia kesho kwenye siku ya Simba Day. Kwa hiyo wewe uko nyumbani, uko katika maeneo mengine tofauti, jitahidi uwahi mapema. Mageti yatakuwa wazi saa 2. Wewe kama umeshakata tiketi yako na mzigo tayari umeshakuwa sold out, njoo mapema uwanjani. Burudani hizo tutakutana nazo, lakini pia tutakuwa na timu ya Simba Sports Club. Tunacheza mchezo wa kimataifa wa kirafiki na mabingwa wa zamani ya ligi kuu ya Kenya Gor Mahia. Na hapa mbele yetu yupo kocha mkuu Charles, atakuja kutueleza maandalizi kiufundi, lakini pia yuko nahodha wa Gor Mahia na atakuja kutueleza kiufundi kuelekea mchezo huo. Kwa walau kwa uchache nimewapitisha kwenye vile ambavyo tutaenda kuvishuhudia katika tamasha letu hiyo kesho, lakini pia burudani na vile vyote ambavyo vitapatikana siku hiyo ya kesho. Sasa tuje kwenye eneo la kiufundi, tumkaribishe kocha aeleze amejiandaaje, amepokeaje na ana furaha kiasi gani kuwepo sehemu ya historia la tamasha hili kubwa la Simba Day, tukiwa tunaenda kutimiza tamasha la 16. Atatueleza hapo, kisha atakuja kuongea yale ya kiufundi, na pia waandishi wa habari tutapata nafasi ya kuweza kumuuliza maswali ya kiufundi kuelekea mchezo huo. Kocha Charles, karibu sana. Yes. You can talk. Okay, welcome. We can talk about tomorrow. Okay. First of all, good afternoon, everybody. I'm very happy to be here. It's a privilege to be part of this celebration. Simba, as we all know, a very big club, and it's a Simba Day on Wednesday, and so we are grateful for the invitation. Of course, we are here to proceed from the things we've done. 4 weeks ago, we've started training, and we believe that we've had a couple of matches, and we know there's progress from our boys. But this time around, this will be our biggest match, and of course, it's very important for us to present ourselves very well before our league starts. There has been a lot of information that we've given the boys, and we believe they have to retain it and process in the game of play. And so we're looking forward to the Wednesday match, tomorrow's match. For us, like I said, it's a training match, but a big one. And because it is, compared to the matches we've played, this is a different level, and we want our boys to ready for the task. We are very confident they will present themselves very well, and we believe to have a very good match tomorrow. Naomba tukaribishe maswali kwa kocha Msaba. Thank you very much, Coach. Good afternoon. Afternoon. I want to understand some few stuff. How are you going to take the match? We understand that the exhibition match, it's a friend game.
are you going to take it serious or part of the preparation? As you said, 4 weeks before you were in preparation for the next season. That's first. But secondly, is there any player would be available tomorrow according to the international duties or what in your squad? First of all, it is a match that we've taken it serious. Obviously, like I said, the friendly matches that we've played cannot be compared to Simba's match. And so it is very important for us to do well. We've had a couple of matches, we've given them a lot of information, and for us it's important to retain that information and process it on the field of play. And that is why we're looking forward for our boys to do well in tomorrow's match. But it's not a match that we are just coming to joke. We are serious. We want to progress from where we are to a different level. Obviously, it will give us a certain level of understanding where we are if we're able to play very well and process the information we've given them. And so it's very, very important for us to do well. It's not like we are here to have fun. No. We are here, we mean business, and we want to, but of course we are in our pre-season progress, you know, and we've done well, very well in the matches we've played. And we believe that tomorrow is another task for us, but a task that cannot be compared to what we've done in the past. And so it's important to present ourselves very, very well. Okay. Will you miss any player? Come again? Will you miss any player from the? Of course, our national players, we're hoping for them to come tomorrow, immediately after the match. Was it today? Today. They are playing today. And so immediately after the match, they will have to be here, come back here, and we'll see how we go about it. Of course, we've started with a group of players, and we are very familiar with them. We know what they can give us. Obviously, they are national players, and so we consider also the fact that they have that exposure, and so they will come and help us play, have a good team, and play tomorrow. How many of them? Five of them. Swali lingine Naheka. Welcome to Tanzania. Thank you. I wish to know something. Historically, how do you know Simba? Oh well, That's first thing. Mhm. Secondly, will you going to miss all the new signings like Siraji, Kibwage, Bandi, and Kenya One Omondi? Well, first of all, your first question, of course, Simba is a known club. I once know that they play my former club at Santi Kotoko. They were invited here, I know all that. So we followed them, but not closely. We have the players you're talking about. Some of them, after the Chan were dropped, so they are with us, and the rest will join us tonight. So we have the Siraj and the names you're talking about, yes. Mwingine mwenye swali au tuame kuelekea kwa mchezaji. Naheka tena. It's a new challenge for you. It's the first season with Kogalo. Gomaya. It's a Kogalo. Okay, how do you expect from a new challenge? Well, it is a refreshing one. It's a good challenge. I've been in Ghana and trained most of the big clubs, being also part of the national team. I had the chance to coach the national, but internationally I've not been out, and so this is a very good challenge, and I've taken that in good faith. I strongly believe that with good work, good understanding, and the level of play and where we want to go, if of course the players get that level and understanding, we will do well. But yes, it is a big a new challenge for me. Mwingine mwenye swali au tu shift kwa mchezaji? Amna? Okay, coach. Thanks. Change to play. Okay. Okay. Sawa, tuko vizuri? Yes, welcome Sabo. Thank you. Tuko vizuri? Let's continue. Kwanza kabisa nashukuru Wanatanzania, tumepokelewa vizuri, tumelala vizuri na tuko tayari kwa mechi yetu ya kesho.
mmejisikiaje wachezaji? Mpo kwenye hali gani? Mmepokeaje kuwepo kwenye siku kubwa au tamasha kubwa la Simba Day? Tunajihisi vizuri sisi kama wachezaji kwa sababu Simba ni timu kubwa, tumecheza nao before na tunajua umuhimu ya hii mechi. Kwa hivyo sisi kama wachezaji tunaichukulia na uzito unaofaa na tumejiandaa vizuri kupambana na Simba. Sawa, tuanze na swali. Kaka. Kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa kulikuwa na watu kubwa sana kati ya Kenya na Tanzania. Ilianzia kwenye timu ya taifa, lakini kwa sasa nimetoka Kenya nimekuja kucheza na Simba ya Tanzania. Mnaichukua hiyo vibe ambayo inazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii na ihamishia uwanjani kesho, au you're just taking as a normal game? Sisi kama wachezaji hatuzingatii sana mambo ya mitandao. Ya muhimu ni sisi kucheza mechi na kuhakikisha kwamba tumecheza vizuri. Mwingine? Naeka. Anakwenda kukutana na Bajaberi ambaye miezi michache nyuma alikuwa tena mpinzani wenu akiwa na Polisi waliwapokonya taji. Unaichukuaje nafasi ya yeye kujiunga na Simba na unadhani itakuwa ni mechi gani namna nyingine kumjibu? Kwanza kabisa nampongeza kutia mkataba na Simba. Bajaberi ni mchezaji mzuri, tumecheza naye kule nyumbani. Kwa hivyo nafikiria ni mchezaji mzuri na ataleta uzoefu yake Simba na kwa ligi ya Tanzania. Kwa hivyo tunamtakia kila la heri na kesho inshallah tukipatana itakuwa sawa. Saba. Inakwenda kwa mchezo ambao full house, mashabiki wenye morali wa Simba. Tunajua kwamba Kogalo na Gor Mahia pia ni timu ambayo ina mashabiki wengi na they are very crazy about their team. Takuwa ugenini, mmejiandaa kupokea hiyo pressure kutoka kwa mashabiki kuelekea kwenye mchezo wenu huo dhidi ya Simba? Tumejiandaa vizuri ukizingatia kwamba pia Gor Mahia ni timu kubwa na tuko na mashabiki wengi kule nyumbani. Kwa hivyo mimi tu pia nataka niwahimize wana Simba wajitokeze kwa wingi kwa sababu ni siku yao kuu. Kwa hivyo tumejiandaa vizuri kesho sisi kama wachezaji. Ngine mwa swali? Yeah. Simba ni timu kubwa sana, iko nafasi ya 5 kwa hapa Afrika. Kama wachezaji, mnaichukua hii kama platform ya kuonekana kuja kucheza ligi ya Tanzania ambayo ni kubwa kuliko Kenya kwenye mchezo wa kesho, na mtautumia kama platform? Simba kama nilivyosema awali, Simba ni baadhi ya timu kubwa katika region ya East Africa na hata Afrika. Kwa hivyo ni platform kivingine kubwa sana kwa sisi wachezaji kuonyesha mchezo mzuri. And you never know, mtu akicheza vizuri anaweza kaonekana kwa sababu mechi ya kesho ni mechi kubwa baina yetu nao. Kwa hivyo ni mechi kubwa. Ndio tunaanza kucheza Tanzania. Kifika hapo sawa. Sawa, kuna mwingine mwenye swali? Msala tumalizie. Sasa kuna slogan ya kwamba kwa Mkapa toki mtu kwenye uwanja ambao mnakwenda kucheza. Mmejiandaa na hiyo atoki mtu? Kama unavyojua mara ya mwisho kucheza na Simba tuliwapiga. Kwa hivyo sisi tuko tayari kupambana nao. Tumemaliza eh? Sawa. Yeah. Sawa, mara baada ya kutoka kushuhudia kuangalia sasa kocha mkuu wa Gor Mahia Charles akizungumza, lakini pia tumetoka kumshuhudia mchezaji wa Gor Mahia akizungumza kuhusiana na maandalizi yao kuelekea mchezo huo mkubwa hapo kesho. Kocha ameeleza kiufundi, lakini pia mchezaji naye ameeleza kiufundi kuhusiana na mchezo huo wa hapo kesho, lakini pia wameeleza uwepo katika tamasha kubwa la Simba Day, uwepo wao pamoja na vile ambavyo walikuwa wanatamani kuvieleza kuelekea mchezo wa kesho. Na sasa tuungane sasa na kocha mkuu, kocha wetu mkuu Davis, yeye atatueleza kwa
kwa namna ambavyo ameandaa kikosi chake kuelekea mchezo huo wa kesho, lakini pia kwa namna ambavyo amejiandaa na uwepo wake pamoja na wachezaji na technical bench kwa ujumla kuelekea siku hiyo kubwa ya Simba Day. Lakini pia mara baada ya kocha mkuu kumaliza, tutakuja kumsikia pia mchezaji wetu mwingine Mohamed Bajaber, yeye naye ataeleza kwa niaba ya wachezaji maandalizi yao kwa ujumla na siku hiyo kubwa ya kesho. Kocha, welcome about tomorrow. Imezimika tena hiyo. Imezimika. Kushika vibaya na sauti. Yes, coach, welcome again. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good afternoon, members of the media. Our preparations have gone well. Actually, it's, we're beginning week 6 of our pre-season plan after having the entire group together. After our trip to Egypt and our pre-season camp, and it's about now that the window is closed as well, we can focus on the players we have, putting the squad together, the finer details, being prepared not only for Simba Day but for the rest of the season. So still some details to polish up. Still some players coming back from injuries. Yes, we've trimmed our squad and we have a more streamlined squad this season, not as inflated squad with not too many numbers. We try to keep it small, but of course with our focus not only for Simba Day, for next week where we face Ngao Cup, and of course the rest of the season as well. Tukaribishe maswali. Naik. Coach, it's about 30 days in Egypt for the preparation of the new season with new signing. How do you see the team now? It's ready for the title contest of the next season. And how do you take this game for the Simba Day? Because it's the second for you. Yes, Simba Day is always a special occasion. It's always excitement for the fans to be able to see the new players. There's a lot of changes in our squad, a lot of new signings, a lot of important players, experienced players have left. So last season was a season where we put in the foundation. Last season was a season where we put in the building blocks of the squad. We've kept the core nucleus of our squad, and we've tried to replace some players that have left, and of course identified key areas where we thought we needed to improve. Of course, last season, while putting in the foundation, we came very close to making an historic season. So it was very important for us not to break everything down, but to keep the nucleus of the squad. And once the signings have come in and the squad is together, we have then tried to develop a systematic way where we can refresh our principles for the players that remain, but also introduce our principles, our playing style, evolution of our squad this season to not only mirror what we did last season, but to surpass what we did last season. Of course, that is the aim. You always want to do better than what we did last season. And of course, knowing that we were 2 games away of really achieving huge success, we know that this season is going to be different. We know that the level is going to be higher. We know that teams like Azam, Singida are stronger. We know that Yanga has strengthened as well. So we have to really... And the next step is we're playing in the Champions League. We're no longer playing in the CAF Confederations Cup. And that is where we want to be as Simba Sports Club. So I'm quite happy with the squad at the moment. I'm quite happy with the development so far. There's still a lot of work to be done on the training pitch to fine-tune, to get the team to play in a fluid way. And the evolution of the team, we want to be more fluid in attack, but of course with
new players coming in to understand. It takes a bit of time to understand the movements, the spaces, how we want to attack, how we want to react when we don't have the ball. So these are the details that we are still putting in, and it will be an ongoing process. It doesn't stop after 5-6 weeks of pre-season. It will continue as we play this match. We will review, we will analyze, we will get better, and of course, so we'll do not only from now but for the rest of the season as well. Zai. Coach, technical, why you need another player who have X factor to your play on the final thing? Look, as a coach, the window was still open. You know, I was looking for a Tanzanian number 10. I was looking for because our foreign spots are full. But the window's closed, and it's no longer talking. You know, you speak to sponsors, you speak to investors, you try to get certain deals done. But the window is closed, and I'm happy with my squad. I've got enough X-factor players now in that I'm going to focus on to be able to focus on this 5-6 months until the next window open. Of course, as a coach, you always want to strengthen. You always want to improve the depth. You always want to improve competition in the team. We know that we're playing in the Champions League, and in the Champions League, you need a different type of quality. When you analyze the Champions League this season and we're in pot 2, that means pot 1, if you look at the teams there, are very strong. If you look at the teams in pot 3 are very strong. And even the teams in pot 4 are very strong. So even your group stage could be, you could be facing a group of death very early on once you make the qualify for the group stage. So as a coach, you're always looking for players that can come in and strengthen the squad, players that can come in. I use the term X factor, and you always look for that type of players. We know that our foreign quota is full. So at that time, when we were talking, there was still 1 week left of the window. But now the window is closed. I trust all my players. I'm happy with my squad. And I'll focus on the squad to try to develop a strong team this season. Like I said, last season was a season of putting in foundations, and this season is a season where we want to lift trophies. So 100% you get quality and better team more than Last season. Look, you always want to improve. You know, first of all, our big objective for the registration committee was to replace the players that have left. Because if you lose 3 captains in Shaba, in Che Malone, in Fabrice Ngoma, you first have to replace them with a similar or better quality if you can find them. And you can't always replace experience with experience. I cannot replace Fabrice Ngoma with another Fabrice Ngoma, but I can replace him with a player of quality that will fit into the evolution of our team. I can't always replace Shaba with another player of his experience, of knowing the Tanzanian league, but you replace a player that fits the style. And so exactly the same with Che Malone, if you just talk about the 3 experienced captains that we've lost. And yes, the squad at the moment, we've got a younger squad. We've got a squad that has a huge potential, that if we reach our potential, if we play to our strengths, if we develop in the way that we see the squad can develop, we are building a monster. But of course, we still need a couple of windows more to be able to say we are ready now to win Champions League. Because like I said, after the younger game last season, I have the ambition not only to compete in the Champions League, but to win Champions League. And that is always an ongoing process. You know, Rome was not built in a day. You need 3, 4, 5 windows to build a real monster of a team that can compete and that can be on the level of Al Ahly, of Sundowns, of Esperance. Let's just talk about these giants that have always been in semi-finals and finals of Champions League. So our president Mo Doge has that ambition to conquer Africa. And of course, it's going to take time, it's going to take more windows, but we're on the right track. Yeah. Good afternoon, Coach. Coach, how helpful is it to the squad having Bajabel? It's a player who has already played against your opponent for many times. Means to say he knows Gor Mahia very well.
Unfortunately, he will only be able to give us information on the Kenya team, Gor Mahia, in the dressing room because he's injured at the moment. He will not compete tomorrow. He will not play. We had to analyze and look in and do MRI scans in terms of his injury last season. And there's a slight delay in his return to play, so we hope to get him back in the next couple of weeks. So at the moment, yes, his experience, and when we're speaking about Gor Mahia and doing the analysis, he has some very good insights, but unfortunately won't be able to contribute on the pitch tomorrow. Petro. Coach, there are like we see more than 5 players who are with their national teams, and I would like to know first, will we be able to see them play tomorrow, getting some few minutes? But second, how is it affected you going to the coming season? Yeah, I think if you talk about Simba, if you talk about Yanga as well, there was the Chan. So we did a pre-season without our main Tanzanian players. We playing a Simba Day match. I don't think it's right for me to ask the coach Morocco to say who is starting tonight, because if Kagoma starts tonight, probably you won't see him tomorrow. If Kapombe starts tonight, probably you won't see him tomorrow. We know most likely Yakub will start, Nangu, we're not really sure. So we will see once they arrive from Zanzibar tomorrow, and we will see how much minutes they are able to play. Of course, the most important thing for a game like this, yes, the fans want to see them, but you cannot play 90 minutes today and play 90 minutes tomorrow. It's impossible. I'm going to risk injury for my players, so we will be clear to manage in terms of the fitness, the recommendation from our fitness team to say which players can play, which players are going to be at injury risk. So we will get that information once we see Tanzania play this evening. We know Kamara played 90 minutes yesterday. And then we'll see the rest, the players coming back from international break, and we'll see which team will play tomorrow. Has it affected you in your preparation? Look, you don't want to make excuses because, like I said, Yanga has faced the same thing with a lot of their players not participating in pre-season. I'm sure their coach has not yet seen them train. And so if I haven't seen Kapombe since we started pre-season, just to mention him. But it's part of it, you know. We adapt as coaches. Some players in international teams, they play World Cups, they play World Club Cups, and you have to give them off. They need their time for rest. They need their time for, you know, when we start the pre-season, the fitness is low and then the freshness is high. So, you know, you have to build the fitness element. When you talk about these players, maybe their fitness level is higher, like Kapombe, but the freshness is low. He didn't really have a proper break. So we have to balance that when they return. We have to assess them, their physical status. And then we make a decision. Then we make a periodized plan for them, how to get them ready for matches, when to give them off. And do they really have to follow the pre-season plan? They followed the pre-season plan of the national team. So like we did with Hamza now, when he came back, we had to assess where he's at. He did not play many minutes in the Chan, so we have to assess his level of fitness and how much minutes he can play, and how to get him ready for the season. So that is our job. That is the fitness team job, to be able to assess and make correct decisions in terms of getting the players ready, not only for this match, not only for the Ngao, but also Champions League after that, and the rest of the season is most important, because if you rush players back doing too much too soon, you risk injury, and that's definitely what we don't want, especially with our streamlined squad, 23 players, 4 goalkeepers that we'll have for the season. Mwingine mwenye swali? Kuna ambaye hajauliza? Sababu tumalizie, sio vipi sana kidogo. Muda. Twende. Coach, good afternoon. If I may, I wish to pull you back to the issue of X-Factor player. To make it clear, you didn't
didn't get the players that having X factor in your squad toward the next season? The window is closed. The window is closed, so I don't think Simba announced anything. There will be one announcement of a defensive player today, but only one, and that's it. No, there's no more signings coming through. Okay, that's it. Secondly, I wish to know Banjabel. Will you miss him for the game of tomorrow only, or even to the? Of course, his X factor will miss tomorrow. The X factor of Banjabel will miss for the next coming weeks. But I've got other X factor players. You know, when you're building a team, you try to create the evolution of the team, and you try to create competition in the team. You know, last season we had a very good squad in terms of the NBC Premier League, where we could make a rotation and we could play Wednesday, Saturday, and still manage to get results and still manage to play our playing style. I'm not a coach who says this is my starting lineup and you guys will always play. But of course, I'm a realistic coach to say, if you want to play in the Champions League, we need a certain type of depth, we need a certain type of quality, we need a certain type of level of player, not only to be part of group stage, not only to be part of quarter-final. You know, I'm a coach who wants to have a squad that can compete in the final of the Champions League, that can win Champions League. So when the window is open, I'm always going to ask I'm always going to see what is possible. And then, of course, the investors, the sponsors can say, economically, it doesn't make sense, it makes sense, we can sign him, we cannot sign him, we can sign him in the next window, we cannot, you know, but me as a coach, once the window is open, I'm always going to try to find the best possible option to make my squad stronger. Because like I said, I don't just want to make up the numbers. I don't just want to come last game of the season and lose. I want to win the league. I want to win the Champions League. I want to win every cup that is available. And I think we have to close this chapter of X Factor because the window is closed. And I have enough X Factor players in my squad. And I'll focus on them. But of course, once the next window is open, we will look to strengthen again, as we always do, as all the big teams do. Whenever there's an opportunity and you see there's a slight opportunity to bring a quality into your team, you will do it and you will ask for it because you want to be the best. Thanks so much, Coach. Change with Banjabel. Yes, tumetoka kumsikia mtaalamu kocha mkuu wa Simba Sports Club, Fab Davis, yeye akitueleza masuala yote ya kiufundi kuelekea mchezo wa kesho, lakini pia kuelekea siku kubwa ya wanasimba, kwa maana siku ya Simba ni Simba Day yake ya pili. Ameelezea vingi vizuri ambavyo wewe mpenzi mshabiki mwanachama Simba Sports Club ulikuwa unatamani kuvisikia, wengine kuvifahamu kutoka kwake. Amevieleza na sasa kila kitu kipo hadharani na tayari yupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kimataifa wa kirafiki kesho dhidi ya Gor Mahia. Sasa ni zamu ya Mohamed Banjabel kwa niaba ya wachezaji atazungumza, lakini pia kwa niaba ya wote ambao wanafanya maandalizi kuelekea mchezo huo wa kesho, lakini pia siku hiyo kubwa ya Simba Day. Banjabel, karibu. Yes. Mjiandaje kwa niaba ya wachezaji kuelekea siku ya kesho ya Simba Day, lakini pia maandalizi kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Gor Mahia ya Kenya? Mimi naweza sema tuko tayari. The whole squad tumekuwa Egypt na everybody walijituma na they gave everything in preseason and everybody pushed themselves to the max, and I think we're all ready for the season coming. Sawa, tunakaribisha maswali short and brief. Maswali? Question? Maswali? Saba. Banjabel, mambo vipi? Karibu Tanzania. Nataka kufahamu kwa namna ambavyo unawafahamu Gor Mahia. Nafikiri unaweza kawa ni mtihani kiasi gani kukutana nao kwenye mchezo kama wa kesho, mchezo ambao ni Tanzania ni exhibition ambao wana Simba wanahitaji furaha. Nafikiri ugumu unaweza kuwa katika level gani kutoka?
Nasema ni as much as it's ni friendly game, ni Simba ifai kuangalia any game like a friendly. I think every player anafaa kujua we have to win and we want to win. Every game is a must win for a club like Simba. So yeah, we're prepared. We've analyzed them. We've done our homework. And we're looking forward to the game tomorrow. Yeah. Yes, asante. Naitwa James kutoka Taifa Today. Kocha, ni experience yako ya kwanza bila shaka kucheza kwenye club kubwa kama Simba. Simba ni timu ambayo inashauri sana na kiangalia kipindi kutoka jana ni sold out ya pengine kuna pressure kiasi gani kwenda kucheza mbele ya mashabiki almost 60 kwa mketi kwenye kiwanja kwa kama vile hapa. Mimi sijawahi cheza mbele ya fans mingi kawa Simba, but I think when I was making a decision to join Simba, the fans played a big part. You always, as a player, you want to play in front of thousands of people. You won't find as loving fans as Simba across Africa, I would say. And yeah, I'm looking forward to it. As much as kuna pressure, yes. But as a player, you always want that pressure. Pressure makes a diamond. So yeah, naweza sema hivyo. Mwingine? Yes sir. Bajabir unakwenda kukosekana kwenye mchezo wa kesho, hautakuwepo. It's probably pia unaweza usipatikane kwenye mchezo wa ngao ambao unakuja. Lakini pia nilikusikia ukisema kwamba moja kati ya timu ambayo unatamani kucheza nayo ni Young African. Kukosa huo mchezo inazungumza nini kwenye career yako na ikiwa debut yako ya kwanza kucheza Simba? Ni game moja. Naweza sema it's not the last game that we'll play against Yanga. And as a player, you want to play in those derbies. And you want to win those derbies. So I know our players are ready for the derby, and inshallah we'll win. Petro. Ni mwendelezo wa swali alilouliza aliyetangulia. Una injury, lakini najua mashabiki wengi wa Simba wako Sinza huko Magomeni wanatamani kukuona ukiwa uwanjani. Na nini cha kuambia mashabiki hao wa Simba ambao wana hamu ya kukuona lakini kwa hivi sasa uko na injury? Takuwa bado. I'll still be there. I'll get presented inshallah. But I'll be back inshallah soon. So the fans just have to be a bit patient with me, and I'll work my hardest to get back, and inshallah I'll see them soon. Last one. Tumenjoy. Ngibona Kakulu, Coach Fadlu. Thank you Coach Fadlu. Asante Mohamed Bajaber. Ni waache mkaendelea na majukumu mengine. Wale wote ambao mlikuwa mnafuatilia mkutano wa waandishi wa habari dhidi ya kocha mkuu wa Simba Sports Club Fad Davis, lakini pia mchezaji mpya ambaye tumemsajili kutokea polisi ya Kenya Mohamed Bajaber, wote wamepata nafasi ya kuzungumza maandalizi ya mchezo wa kesho na kila ambacho kinahusiana katika siku hiyo kubwa ya kesho ya Simba Day. Mimi ni Tobias Sebastian kutokea Simba, lakini pia ndiye ambaye nilikuwa naendesha press conference. Sasa tuungane na vipindi ambavyo vinaendelea.